No, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Jak się mamy? Dzisiaj mamy bardzo ciekawą propozycję na live'a, tylko muszę się odnaleźć, bo oczywiście wszystko mi ginie z ekranu. O, dobra. Tu jest to, a tu jest to. Czemu to jest takie małe? Nie wiem. Czemu to jest takie małe? O. Okay. Come on, work with me. Proszę Państwa, mamy 0 widzów. Naprawdę napięta sytuacja. Jak się przesunę tu, to będzie ok? Czy nie będzie ok? Ok. Sytuacja jest bardzo napięta, ponieważ będę czytał krótką historię. Nie wiem, czy dać jeszcze trochę czasu na to, żeby ludzie przyszli, czy nie łudzić się na to. Jest strasznie późno. Kto by miał teraz coś jeszcze oglądać w internetach, zamiast spać? Spać, jest czas spania. Oglądania. Czy ja tutaj mogę jakoś udostępnić mój ekran? To by było bardzo fajne, jakbym mógł. Jest taka opcja, udostępnij ekran. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Strona się nazywa Coma Full. Proszę bardzo. I tak. A co? Podzielę ekran. Tak. O. Czyli teraz jestem i ja, i ekran. A chcę, żeby było tak. Może być tak? Dobra. Znowu nie, znowu źle. Jeszcze raz. Trochę przerasta człowieka. Technologia ciężka jest. No dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy. Nie zaczynamy, bo znowu są problemy. Nie mogę tego ustawić tu, gdzie bym chciał. I zaczyna mnie to denerwować. W opisie dam, jeśli chcesz od razu zacząć czytać, słuchać wieczornego czytania, to po prostu przewiń do 3 sekundy. Tak myślę. Okej. 3 minuty, co ja mówię? Jakiej sekundy? Okej, zacznij jakieś komentarze, jeśli się ewentualne takowe pojawią. Też wcześniej zostało na ekranie. Da się to zrobić? Da się to zrobić? Da się to zrobić? Nie. Nie to chciałem zrobić. Ajajaj. Dziwnie to u mnie działa. Czemu to się nie chce powiększać? Ok, ekran się nie będzie powiększał i tyle. No ta historia zawsze będzie w takim formacie. Nic się z tym nie da zrobić. Proszę Państwa, zaczynamy. Jednak 4 minuta, 4 minuta. Ok. Jedziemy z tym. Proszę Państwa, mamy 0 widzów. Nie, mamy 1 widza. Dzień dobry. Przywitaj się. Kto ogląda? Kto ogląda? Nie wstydź się, nie wstydź się. Powiedz się, przedstaw się. Dzisiaj będziemy czytać krótką historię po angielsku. Escaped Man. The Escaped Man by City Plate. Okay. And here we go. Ponieważ nie mamy już żadnych widzów, to zaczynamy czytać. Napięcie rośnie. Wyobraźcie sobie atmosferę deszczową. Okay. 5 minuta. Zaczynamy czytanie. The Escaped Man. The rain was falling heavily.
It was like driving through a thick curtain of water. He eased off the accelerator a little. Had to be careful driving on wild nights like these. The last thing you'd want is to have an accident or breakdown. You just want to be at home on these stormy nights. The thwack thwack of the windscreen wipers was hypnotic. He started out into the glow of the headlights. The rain sounded like white noise interference as it battered the car. He was reminded of the opening scenes of a Hitchcock film. Through the wash of the rain, he spotted a figure at the side of the road. The person wore a green parka and had their thumb jerked out. Why on earth would anyone be hitchhiking tonight? Surely you would just stay put until the morning. They must have been in a rush to get where they were going. He signaled down and pulled over. The hitchhiker climbed in. He shut the door quickly, glad to be out of the rain. He pulled his hood back and sighed. He was somewhere in his mid-twenties and had wild red hair and a thick beard. Awful night, eh? Said the driver. The hitchhiker held his gaze for a long moment. Drops of rainwater trickled down his face. Yes, it is. The driver pulled out and continued through the storm. The hitcher glanced over his shoulder into the blackness behind him. You okay? The hitcher simply nodded. They drove on in silence for a short while. The BBC radio phone in blaring out from the car's speakers filled in for conversation. They listened to the radio and their own thoughts as they moved on. Where are you headed? Asked the driver. North, the hitcher pointed. Are you traveling to visit friends? The driver couldn't tell if that was a yes or a no. He adjusted his tie nervously. The hitcher stared at him in his suit and tie. The hitcher seemed scruffy in comparison in his parka and Pink Floyd t-shirt. Do you walk around here? Asked the hitcher. Yes, said the driver. I was stuck late at the office. You know how it is. No, not really. Again, they drifted into silence. The talk radio show carried on as they drove through the wind and rain. The hitcher shifted in his seat and stared out the windscreen. No music, the hitcher asked. What? Is there no music we could listen to? I like the talk radio shows. I'm not really a music fan. The hitcher's eyes glazed over for a moment. Then he spoke. I like listening to music. It calms me down. The driver said nothing. Several miles later, there was a news bulletin on the radio. The reporter tried to remain professional as she read the announcement.
as she read the announcement. We are getting reports that a patient has escaped from a Manchester psychiatric institution. The man is said to be psychopathic and is said to have a history of murder. The hitcher jabbed a finger on the button of the radio panel. Tiny pop music blurted out from the speakers. The driver stared at his passenger, his question unasked. I hate the news, answered the hitcher. It's so depressing. It brings me down. There is never any good news, is there? The driver did not reply. Don't worry, I'm not the killer, said the hitcher, fidgeting with his coat. No, said the driver. I mean, no, of course you aren't. They drove on listening to the crappy pop music and overexcited radio DJs. The rain pounded on the car. What do you do for a living? Asked the driver. The hitcher was quite quiet for a moment. Then he grinned. I'm a writer. Really? How interesting. Have you had anything published? No. As yet, I'm an undiscovered artist. I'm sure you will make it. What are you working on at the moment? I'm writing a novel. Yes. It's about a serial killer. The driver did not speak. He flicked the talk radio station back on. A man was rambling on with himself about the change in days. His wheelie bins were emptied. Where can I drop you? Asked the driver. The hitcher said nothing. When the driver glanced round his passenger had his eyes closed. He was either asleep or feigning slumber. They drove on through the storm down the snaking lanes. An hour later, the storm still growled and raged. The hitcher looked out of the window. The driver steered the car in silence. Another news bulletin came over the radio. We're getting more information on the escaped patient. The killer's name is Simon Hughes. He escaped from the Green Pastures Institute earlier this evening. Simon Hughes made his escape by changing from his hospital uniform into a suit and tie and pretending to be one of the medical staff. He stole a car and drove off. The hitcher turned to the driver. What did you say your name was? My name is Simon. The hitcher stared in shock. Simon grinned. The headlights of a passing car glinted off the knife blade in Simon's hand. Dum, dum, dum. Proszę Państwa. Woof! What a twist. It turns out it was a driver that was a killer. Who would expect that? So what do you think? What do you think about this? Okay, I will stop sharing now the screen. What do you think about this short story? Did you expect the turns of event? Did you understand everything? Was it easy to follow? Co myślicie o tej historii? Czy to było dosyć łatwe do zrozumienia dla Was? Dało się za tym jakoś podążać? I czy przewidywaliście taki zwrot akcji? Wow.
Okej. Miałem przygotowane ogólnie jeszcze bardzo dużo rzeczy, które chciałem powiedzieć na tym live'ie, ale chyba dziś sobie odpuszczę. Tak przetestować chciałem trochę widownię i kanał, czy jeszcze ktoś tu żyje, bo ostatnio mniej coś wstawiam, ale jest nowy rok, więc cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Happy New Year. Uczcie się, rozwijajcie się i cieszcie się życiem. Niech to będzie wspaniały rok dla nas wszystkich. Mogę od tego zacząć, bo nikt nie doogląda do końca. Ale jeśli doglądałeś do końca, to napisz mi o tym w komentarzu. Zostaw lajka. Będę zachwycony i będzie mi bardzo miło. Więc fajnie. Na dzisiaj koniec. Późno, ale miło było, fajnie było na dobranoc coś przeczytać po angielsku. I no, myślę, że następnym razem będzie lepiej. Przygotuję się bardziej do tego live'a i nagram coś może bardziej inspirującego. Może jakieś słownictwo? Może macie w ogóle jakieś propozycje właśnie, co można zrobić fajnego? Ogólnie planuję nowy kanał, gdzie będę mówił tylko po angielsku, gdzie będziemy się uczyć angielskiego, więc może tam więcej będzie takich filmików, gdzie będziemy coś czytać i później może na przykład właśnie pracować nad słownictwem i zastanawiać się nad tym, co było trudne, co było łatwe. No jakieś takie mini lekcje z krótkimi historiami. Myślę, że są w porządku, bo można coś przeczytać, możecie patrzeć na tekst, gdy to czytam, wyłapywać jakieś nowe słówka, a później możemy analizować ten tekst i analizować słownictwo, wyjaśniać je, więc myślę, że to jest jakiś fajny kierunek, ale to już na nowy kanał. A na dzisiaj tyle. Dobranoc, good night i sleep tight. Pozdrawiam.